ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡയാലിസിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നമുക്ക് വരുന്ന ഡയാലിസിസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ്, പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ UAE, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, കുവൈറ്റ് ഓർ ബഹ്റൈൻ, ഇപ്പോൾ എവിടുത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡു യു അസസ് AV ഫിസ്റ്റുല ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡയാലിസിസ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഐ ഫോളോ ലുക്ക്, ലിസൺ ആൻഡ് ഫീൽ മെത്തേഡ്. നമുക്ക് ഈ 3 പോയിൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ലുക്ക്, ഐ വിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ഫോർ എനി റെഡ്നെസ്, സ്വെല്ലിംഗ്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ബ്ലീഡിംഗ്. So listen, I use a stethoscope to check for any continuous bruit. Feel, I'll palpate for thrill which indicate good blood flow. If no bruit or thrill is present, I immediately inform the nephrologist and do not cannulate. നമുക്കിതുകൂടെ എന്നോടൊപ്പം പറയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡയാലിസിസ്? ഡയാലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, ലോവർ ദ ഹെഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ് ആൻഡ് റൈസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ലെഗ്. സോ റീചെക്ക് ദ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗീവ് സലൈൻ ബോളസ് ആസ് പെർ ദ പ്രോട്ടോകോൾ. അസസ് ഫോർ എനി സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഡിസിനസ്, ക്രാമ്പിംഗ് ഓർ നോസിയ. റെസ്യൂം ഡയാലിസിസ് കെയർഫുള്ളി വൺസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്. Also, I would like to review the patient dry weight and fluid removal goals. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ പറയാവുന്നതാണ്. വാട്ട് ക്വാളിറ്റീസ് മേക്ക് എ ഗുഡ് ഡയാലിസിസ് നഴ്സ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് പറയാം, ഐ എം എ ഗുഡ് ഡയാലിസിസ് നഴ്സ് ബിക്കോസ് ഐ എം അറ്റൻറ്റീവ്, സ്കിൽഡ് ആൻഡ് കാം അണ്ടർ പ്രഷർ. ഐ പ്രൊവൈഡ് സേഫ് കാനലേഷൻ, ഫോളോ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഫോർ എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഐ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രീ, ഇൻട്ര ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഡയാലിസിസ് അസസ്മെൻറ്റ്, മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, മെൻഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലീഗൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ സേഫ്റ്റി. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെൽ us about challenging situation in dialysis and how you handle it. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം, എ പേഷ്യൻറ്റ് സഡൻലി ഡെവലപ്ഡ് എ സിവിയർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്റ്റോപ്പ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, പ്ലേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഐ ഗീവ് സലൈൻ ബോളസ്. ഐ കോൾ ദ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് immediately. Also, I monitor the vital signs continuously. The patient recovered quickly and I document the event and I had a reassessment plan for the dialysis schedule. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാം. സിക്സ്ത്, ഹൗ ഡു യു കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഫാസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് റമദാൻ ഇൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്? So, I assess their health status, explain the risk, coordinate the dialysis sessions after iftar whenever is possible, closely monitor the blood pressure and adjust the fluid removal as per the physician advice. നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹീമോഡയാലിസിസ്? കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, മസിൽ ക്രാംസ്, അരിത്മിയാസ്, ഹീമോലൈസിസ്, ഡിസിക്ലിബ്രിയം സിൻഡ്രം, എക്സസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡയാലൈസർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം, ഐ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ക്വിക്ലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിറ്റോറിയേഷൻ. എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്? As a infection control measures, I do hand hygiene before and after patient contact. Also, I always make sure that using personal protective equipments, disinfection of dialysis station after each session, and separate machines from hepatitis B patients. Also, safe handling of blood exposure incidents. So, next question is, how do you ensure patient dignity and privacy during dialysis session? I provide curtains during cannulation. Also, I explain the procedure clearly to the patient. I ask for the consent before touching the patient. Also, I'll make sure that maintain confidentiality and respectful communication. How do you manage aggressive or emotionally distressed patients? I always use calm communication, active listening, and de-escalation techniques. I try to identify the cause of distress,
like maybe patient may be in pain or anxiety or any long-term illness. And this all point I'll collaborate with the healthcare team to support the patient. How do you educate dialysis patient about diet and fluid restrictions? I'll explain to the patient regarding sodium, potassium, phosphorus limit, give daily fluid allowance based on the patient urine output, use a simple language for better understanding, and also I assess the patient understanding regularly. What all are the machine checks do you do before starting dialysis? Before starting each dialysis session, I always check the water quality and conductivity, machine alarm test, dialyzer and tubing priming, heparin pump check, temperature and flow rate settings, also patient access assessment. What will you do if the venous pressure suddenly rise? Suddenly, I will check for the Kingle lines, check for the needle position, and assess for the clotting in the circuit. If it is required, I'll stop the blood pump. And the problem, if it is not resolved, I'll inform the nephrologist immediately. How do you handle conflict with the coworkers? I address conflicts respectfully by discussing the issue privately, also focusing on the patient safety rather than the personal differences. And I reach the mutual understanding and I'll solve the problem. How do you manage a patient with a clotted AV fistula? First, I will assess for absence of thrill or brood and do not cannulate. Inform the nephrologist immediately. Arrange for urgent vascular access assessment or intervention. And I will document the event thoroughly in the system.